I wanted to share a Bible verse with you guys that keeps me going through these hard times. Hari ijambo muri Bibiliya nshaka gusangizanya namwe riri kumfasha muri ibi bihe. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 says, "Brothers and sisters, we do not want to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope." Riri mu Batesalonika ba mbere 4:13 aravuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Good afternoon, everyone. Before I begin, I would like to welcome two families who have been more than family friends or best friends to my father, but they were uncles to us, and we'd like for them to stand with us here in this moment. Dr. Ajay, Dr. Alex, please come here. Mbere ko ntangira ndasaba aba bantu mvuze mu mazina bahaguruke kuko babaye and their families. Inshuti za papa ndetse n'imiryango yabo ariko kandi babaye bamwe mu muryango wacu. I'll get started as they come here. Kankomeze ubwo barimo baraza imbere. This is probably the hardest speech I've ever had to write in my life. So please excuse me if I seem nervous. Iyi niyo speech ya mbere ikome mu buzima nari nandika rero muze kunyihanganira. It's also been the first funeral that I've been to in my life. Kandi kini naco kiriyo ca mbere nari nayitabira mu buzima bwanje. We weren't allowed to go to funerals when we were little kids just because we were little kids. Umikurire yacu kubera ko twatukira abana nibyo mpamvu twemerewe kwitabira ibiriyo. I was in Des Moines, Iowa. The day this happened, I was with my mom, and she was there for a funeral, but I didn't go. I just came for the reception when the food came because I don't go to funerals. Ubwo ibi byabaye nge na mama wanjye turi muri Des Moines, Iowa, hari kiroca cyabaye sinabashije kuba muri gahunda zibanze ariko nagiye muri reception kuko ho twagombaga kujya. My dad, or my pops, that's what I call him, he said, "You're a man, why weren't you in the funeral?" Hari ubwo papa yambazaga uri umugabo kubera ko utagenda mu kiriyo. I told him no, happy vibes, I don't go to funerals, you know, I don't want to be sad. Nkamusubiza ngo impamvu ntagenda ntagomba nshaka kugira gahinda. But this is life, and look where I'm standing right now. Ariko kubera uba ari ubuzima dore aho mpagaze kuri uyu munsi. I don't understand it, but that's how the cards have been dealt from God. Ntabwo mbyumva ariko niko Imana yabigenye. I'll accept it maybe one day as time goes, but I'm still working on it. Wenda uko iminsi izagenda igenda niko nzagenda mbyakira kuko biracagoye. Since a young age, I've always admired my father because I've seen the impact he had on people. His charismatic energy could light up a room and lift everyone's spirits, whether he knew them or not. Kuva nkiri mutoya nakundaga papa ngakunda ibyo akora ngakunda impinduka azana mu buzima bw'abantu ndetse naho yinjiraga yabaga ari umuntu wa morale nyinshi. Since this tragedy happened, I've heard stories when we were in Maine or when we came back to Texas about what my dad has done for others, and I was amazed. Rero kuva ibintu bibaye nagiye numva inkuru zitandukanye twaba turi Maine ndetse na hano byarantangaje kumenya ibyo papa yabashe gukorera abantu. I was amazed not because I didn't know that he helped people. Natangajwe atari uko ntari nzi ko aza korera abantu. But I was amazed how one person could impact so many people's lives on a deep level. Akicyantangaje ni uburyo ki umuntu umwe cyangwa se ukuntu yashoboye gukora ibintu bingana n'ibyo yakoze ari umuntu umwe akazana impinduka mu buzima bw'abantu benshi. When I was in Maine, the leaders like Papa George, Papa Claude, they came and gave me conversations, and you know, I knew that was normal, but when the person that changes the locks for my dad's house came to talk to me, I was like, wow. Ubwo nari ndi muri Maine abapapa babiri George nundi bambwiraga kuri papa ariko numvaga ari bisanzwe ariko hari umuntu waje guhindura umuryango cyangwa se karakantu dufunguriraho urufunguzo ambwiye kuri papa nibwo byantangaje cyane. And I was amazed because I was like, the guy spoke about him like they were best friends, and this is just someone who met my dad for
a couple times. uyu muntu yavuze kuri papa nkaho ari inshuti magara kandi ari umuntu bari babanye igihe gito cyane. And the other day, Uncle over there said how when you meet Justin, Dr. Justin, you feel like you're the only friend he has because he gives you everything and he shines the light on you, but you look around and we filled the room. Ejo hari umuntu wavuze umwe mu ba oncle wavuze ngo papa iyo yagukundaga wagiraga ngo niwe wenyine akunze, niwe wenyine nshutiye kuko yakwimariragamo wese, ariko urebye mu by'ukuri mwese muri hano kubera we. So as a little kid, you parents may not think that we notice, but we see these things. I see when my dad goes to get the oil changed and they're having conversations and I'm like, how? You don't know this guy. How is this possible? Turabana bato ariko babyenda shaka umenye ko tujya tumenya ibyo mukora. Hari n'igihe yagendaga agiye guhindura amavuta y'imodoka tukabona ibintu arimo arakora avugana n'abantu kagira ngo bamaranye igihe baziranye. So that's why I was amazed because of the impact that he had on everyone's lives that he encountered. So icyantangaje rero nukuntu abo bantu bose yabashe kugira icyabamarira. Secondly, one of the most important things that I've learned from my dad was God comes first, but family comes second. Ikindi nigiye kuri papa nuko Imana buri gihe yabaga ari ya mbere umuryango ukaba ari uwa kabiri. He always preached to us, when you go there, remember you're not representing yourself, but you're representing the family. Buri gihe aho twajyaga aratubwiraga muza mumenye ko aho mugiye mu izina ry'umuryango. Family, 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 family. That's what he preached. Family. Buri gihe yatubwirizaga hejuru y'umuryango. That's how he raised us, and he taught us that family is the foundation to life. Family is where everything begins. Yaratubwiye nti kandi muzamenye ko umuryango niho ubuzima buhera, niho ibintu byose niryo banze ry'ubuzima. A lot of people were maybe scared or just intimidated by, my dad's presence sometimes, even us as kids. Ndabizi ko abantu benshi babaga bati papa yagiraga nk'igitinyiro ndetse natwe abana. But if you came to our house more times than often, he was the one laughing, not the one yelling. Ariko niba waragira amahirwe yo kugera mu rugo ni wasangaga ari we muntu useka cyane kuruta abandi. Even though sometimes it was hard to talk to a strict guy like him, he always told us if we have anything to tell him, feel comfortable to him because we're family. Nubwo yaba ari umuntu w'amahame menshi ariko kenshi yaratubwiraga mujya mwisanzura muze tuganire buri kimwe cyose kuko turi umuryango. He encouraged us to make our own decisions. Yatwigishije gufata imyanzuro twenyine ubwacu. He didn't care where I went to college. He didn't care what I studied. He didn't care about what car I decided to buy. Ntabwo yitaye kubyo ngiye kwiga ku ishuri nzajya kwigiraho cyangwa se no ku modoka nzagura. Not because he didn't care, but because he was watching me so I could learn from my mistakes and grow from my successes. Atari kubera ko atarabyitayeho cyangwa se atarafite izo mpuhwe ariko yampaga umwanya wo kwisanzura akabona ko nzagira amahitamo meza nanahitamwo nabi akampa amahirwe kugira ngo nigire ku makosa nakoze. My mom is like every other mom. She hates when I drive at 3 a.m. or 1 a.m. But my dad, he used to tell her, "Numugabo, he knows what he's doing. Leave him alone." Mama ni nk'abandi ba mama bose baba bafite impungenge ku bana babo, ntabwo yemera ko ntwara imodoka mu ijoro hagati, ariko papa aramubwiraga mureke ni umugabo azi ibyo arimo arakora. So his guidance was always there, but he trusted us to find our own paths. Yabaga ari aho kugira ngo adutoze inzira ariko kandi yatwemereraga kuko tugomba kugira amahitamo. Beyond that, we've seen the great and deep respect he had for our mom. Urenze ibyo twabonaga urukundo ndetse n'uburyo yubaha mama wacu. He set the bar high and he showed me and my brother how we should treat our future wives. Yatwigishije cyangwa se dushiriyeho urugero natwe ubwacu tuzatunga ingo zacu n'abagore bacu. We weren't the family with the most things in life, but we were blessed, and our father made sure to highlight when he would bless our mom and show appreciation and tell us, take a look at that. You need to do that one day. You need to give appreciation to your spouse.
ntabwo twari umuryango ufite byose ariko twari dufite ayo mahirwe yo kubona papa ibyo yagendaga akora mu buzima cyane cyane abikorera mama yatwerekaga uburyo yamuha n'impano akavuga ntizi ni ingero ndi kubashiriraho namwe muzabikorera ingo zanyu n'abagore banyu. So it wasn't just about family for him, but he also wanted us to know God. ntabwo yatwigishije gusa ibijyanye n'umuryango ndetse n'iby'Imana yarabitwigishije. He always encouraged us to have a strong relationship with God because He'll guide us through anything. yaratubwiye tugomba kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana kuko n'Imana idushoboza byose. I read a text that he sent me in November when he saw that I was distracted. hari ijambo yanyandikiye cyangwa se message yanyandikiye mu kwezi kwa 11 igihe yabonaga ndafite umurongo nyawo. He said, well, after writing his long paragraph, he said, Rafa, you should remember that everything comes after God, and the best thing in life is to know your purpose. yaravuze Rafa ugomba kumenya kuko nta kintu kiza mbere y'Imana. And he said that this should be your principle. kandi kumenya Imana bigomba kuba ari intego cyangwa se intego ihame mu buzima bwawe. Then he finished off saying, a man without principle ends in the wrong way. We love you and nothing else we hope. yaravuga ngo umugabo udafite ihame mu buzima bwe yisanga mu nzira idakwiye. He said, we hope for you more than a full success, but your life is in your own hands. aravuga ngo icyifuzo cyanjye nuko tuzakwiringira tuzavugira ibyiringiro muri wowe kuko uzateza imbere muri byose kandi ubuzima bwawe buri mu maboko yawe. My last point. icyanyuma, my dad constantly pushed our family to be great. He wouldn't let us settle for anything that was average. papa ntabwo yarekaga tuguma ku bintu biciriritse ahubwo yadusunikira kugira ngo tugere ku birenze bikomeye. Sometimes I didn't understand why my dad pushed me so much, especially at a young age. akenshi ntabwo numvaga impamvu papa yansunikira gukora ibintu byinshi nkiri mutoya. But on July 1st, I realized what it was for. ariko itariki ya mbere y'uku kwezi kwa karindwi nibwo nabyumvise. Many of you guys know that 2 months ago I graduated from Abilene Christian with my bachelor's. bamwe muri mwe muzi kuko amezi abiri ahise narangije amashuri yanjye na degree ya bachelor's kuva ku university yitwa Abilene Christian University. And before that, I finished my associate's degree before I finished high school. kandi mbere y'ubwo nabashije kubona degree y'ibanze ya associate mbere y'uko ndangiza secondaire. And sometimes I used to wonder why I was working so much, why I was speeding things up. I'm still young, and some of my classmates are here with me as well. hari kenshi nibazaga kubera iki mfite uyu muvuduko mwinshi ndi gukora ibintu byinshi mu gihe gito kandi nkiri muto nabo twigana barabihamya bari hano. If you know me, I'm a big business guy. I've started, a few businesses, and my dad has seen it all. nkuko mubizi ndi umuntu ukunda ubucuruzi ndetse hari n'imishinga cyangwa se business natangiye gukora kandi papa yari abizi. So I thought that was my purpose, get out of school, go make money. numvaga iyo n'ubundi igomba kuba ari intego yanjye nige nindangiza ishuri ngende gukorera amafaranga. And although that's still important to me, that's not my purpose. n'ubundi ibyo biracyari iby'ibanze ariko ntabwo ariyo ntego yanjye ubu ngubu. We're all still searching for our purposes, hopefully, but I realized that God was preparing me to be ready and step in my father's shoes and do what he did for our family. icyo nzi cyo nuko Imana yarimo integura kuzahagarara mu kivi cya papa kandi ngagihagaramo nkomeye. One thing that I can proudly say is my dad was proud of me. icyo nzi kandi navuga neza mpamije nuko papa yaranyishimiraga. He saw me start my businesses. He saw me buy my dream car. He saw me grow from a boy to a man. yaranyishimiraga, yabonye mbasha kujya mu ishuri, yabonye n'ingura n'imodoka yanjye ya mbere, yabonye ntangira business, abona mva mu bwana mba umugabo. But most importantly, I think he saw that his hard work paid off through my achievements.
ariko ikirenze cyane nuko imirimo yakoze cyane nuko yagiraga ngere ku byo nabashe kugeraho cyangwa si inzozi ze zabashe kugerwaho. When I was at college, me and my dad talked maybe once every 2 weeks, you know, here and there. Rimwe na rimwe twaravuganaga ndi ku ishuri. And sometimes I feel guilty because he's in Maine, he's working away from the family, making all of these sacrifices, and sometimes people don't feel appreciated. Ikindaga mu mutima nuko kenshi yabaga ari kure ari gukora cyane akorera umuryango kandi nk'abo bantu ntabwo bakunze gushimirwa cyane. And I remember one time when my dad got mad at me, he said, Rafa, I've given you everything that I could in my life, and you're my firstborn, so anything that I had, I gave to you. Icyo nibuka nuko yambwiye ati Rafa urabona ko nakoze cyane ndashaka umenye ko ibyo nakoreye uri imfura yanjye ndashaka kubiguha. Not to put details out there, but I went to a great school, and I was the first one that they had to go through, and you know, times weren't always the best. Nari uwa mbere wagiye kuri iryo shuri kandi nabaye nk'umuyoboro wo kugira abandi inama. But at the end of the day, he always came through on his promises, like many of you guys know. Ariko ibyo yansezeranyije byose yagombaga kubisohoza nk'uko benshi muri mwe mwarimo muzi. So I remember a couple months ago, I called him. I said, "Hey, Dad, I don't know if you know this. I hope you do, but on behalf of me, Rachel Shalom, and Mama, we're grateful for what you do for us." Amezi abiri ashize nibwo namuhamagaye ndamubwira nti mu izina rya Shalom rya Rachel ndetse na mama turashaka gushimira. Nothing you do is in vain. We may not celebrate everything, but we see it. Nta kintu wakoze cyapfuye ubusa turashobora no kubita kwereka nkuko ubikwiriye ariko turakubona tubona ibyo dukorera. So standing today, I'm not sad because I didn't let him know what I thought of him or he wasn't proud of me. I know he knew that. Ntabwo mpagaze hano mfite agahinda ngo ntiyarazi uko tumufashe oya kuko yagiye twaramubwiye akamara dufitiye kandi twamushimiye. So closing, I didn't know how to end, so I decided to just make 3 promises to my dad. Ndangiza sinamenye uburyo ndibuze kurangiza iki cyiciro ariko nahisemo kuvuga ibintu bitatu nko kumusezeranya. So the first promise is I will never replace him. Ntabwo nzamusimbura. But I will do my best to stand in his place. Ariko nzakora ibishoboka byose hagarare mu mwanya we. It seemed like he knew everything. If my mom didn't know, we all pick up the phone and call him. Yasaga nk'umuntu uzi ibintu byose hari ubwo nge na mama mama ntiyarabiza ko twaramuhamagaraga. So I'll do my best. I don't know everything, but we'll get through it. Mama ntabwo nzi byose ariko tuzabikora. And I know I can make this promise because he told me that I had the potential to be better than who he was. Nzi ko yambwiye ko ntabwo ari isezerano ngiye gukora ariko wenyine yarambwiye ko mfite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo yakoze. Secondly, I am now motivated more than ever to continue his legacy because we had very big business and nonprofit plans in the near future when I graduated school. Kandi ubu nyine kinsubizamo imbaraga ndetse ndakomeye kurutaho mbere nuko nzakomeza umurage we twari dufite imishinga twari tugomba gukorera hamwe ndetse n'ibindi byinshi biri imbere tuzabikora. Lastly, icyanyuma I will carry forward the lessons that he's taught us. Nzakomeza ibyo yatwigishije byose. And I will continue to be the man that he always believed that I could be. Nzakomeza kuba umugabo wantoje kandi waruzi nzaba. I love you, Dad. I'll think of you every day. Please keep us protected now that heaven has one more angel. Ubwo ijuru ryakiriye undi marayika umenye ko tugukunda kandi ukomeze uturinde. Thank you.
Mwiriwe. Thank you. Mwiriwe. Good evening. Ndatangira mvuga mu Kinyamulenge. Let me start speaking in Kinyamulenge. Kwera niyo rimi papa yanyigishe. That's the language my father taught me. Nabonye muri ibi bihe byangoye kukikomeza. It's hard for me to carry on. Ariko gukora ibyo tushoboye. But I will try my best. Hari ibyo nanditse hano mu Cyongereza ariko ndavuga ibyo bivuye ku mutima. I had a prepared speech, but I'm just going to speak from my heart. Mu by'ukuri ibi bintu tabyo twari muri famiye yacu tabyo twigeze tunatekereza kubyobaho. We never thought as a family that these things can happen in our family. Kuko Rafa avuze, as Rafa said, this is the first funeral I've ever been to. Iki ni cyo kiro cya mbere twitabiriye. Numva makuru ya papa. When I heard about the news of my father, yari ndi ku ishuri. I was at school. Numvisha makuru hari kwa mbere mvuye mu kazi. I got the news I was coming from work. Saturday twari twavuganye. And kwa gatandatu twari twavuganye, or on Saturday we had spoken. Ko Rafa avuze twari tutandukanye oho gakeya kwera njewe ni papa twagaze tuvugana buri munsi. So the difference between Rafa and I, it's because me and Dad will talk every day. Nagaze muhamagara amasaha yose nshatseho. I would call him whenever I want. Kandi akanyitawa, even though abarushe akanyitabira morale nyinshi. He will answer me, he will pick up my phone call even though he was tired, but he will pick up with excitement. Abantu benshi wakomeze waza hano wavuga papa n'ukuntu yarari smart, umuntu ufite ubwenge uvuga ibintu bivugitse. Many people came here speaking about how my father was smart, with full of wisdom. Ariko ico nashatse kuvuga mu Kinyamulenge uyu munsi nuko papa yara wa muntu ubona ubuzima, ubona afite ubuzima muri we. It's a man that she could see that he has a full life in him. Ngira ngo tuza tufata kuba smart nuko umuntu witonze to the highest regard. Mumbabarira hari amagambo tazi mu Kinyamulenge. Hari ukuntu duha agaciro ku muntu witonze cyangwa se tugatekereza ko ari wo munyabwenge. Ariko mu by'ukuri papa yarazi how to let go, kuwa himself. Ariko papa, or the father, knew how to let go everything and be himself, express himself. Yeah, so chongicho ngiye nyine kuvuga uwo yara, who he was to me. So I will talk about who he was to me. Akamaro yari amufitiye we. Yeah, so I'm going to try and go to English now. Okay. So I want to start off by saying thank you to everyone who came to celebrate my father's life. Kambashimire mwese abaje kwizihiza ubuzima bwa papa. This is a hard time for my family.
iki ni igihe gikomeye cyane kuri njye n'umuryango wanjye. And I appreciate the support you guys have all given us. So ndabashimira ko mwaje kudufata mu mugongo. Usually, I feel like I'm pretty good at speaking publicly. Ubusanzwe ni umuntu uzi kuvuga mu ruhame rw'abantu. When they asked me to speak today, Nandi have something to write, my mind went blank. Ariko ubwo bambwiye ngo nitegure ko ndibuze kuvuga numvaga nta kintu mfite mu mutwe cyo gutekereza. No amount of letters, words, or sentences could begin to describe the amazing man my father was. Nta magambo ahagije shobora kubona kugira ngo mvuge uwo papa yari we. The English language has around 1 million words and 200,000 of those being in use, but still all of those words fall short. Hari amagambo angana na miliyoni imwe ndetse n'ibihumbi 200 ariko nta na rimwe nshobora gukoresha kugira ngo muvuge. I sat in my room this past month, day in and day out, trying to figure out the words to say, but still nothing. Nafashe igihe gihagije amanywa nijoro nshaka gutekereza ijambo navuga kuri papa ariko ntaryo nabonye. I look for quotes online, for words of wisdom in our text messages. Nagerageje no gufata umwanya nshaka ku ikoranabuhanga nkoresha internet nshaka amagambo nsoma n'ibyo bandi banditse ariko nta na kimwe. I even looked for some words of comfort to help others in this time. Byageze aho nshaka amagambo ashobora gukomeza abandi kugira ariyo nzavuga muri iki gihe. But attending service last night, ariko ubwo nari ndi hano ejo mu materaniro, it made me realize that it's not the words that people remember when you're gone, but instead it's the way that you made them feel. Byanyeretse ko si amagambo uvuga ubwira abantu atuma bakwibuka ahubwo ni ibikorwa bakorera bituma biyumvamo bakanakwibuka. So to help paint a picture of my dad, I'm going to describe a series of feelings. Kugira ngo mbafashe kumenya papa yari ari we ndabivuga muri ubu buryo. So I can help you all paint a picture. Kugira ngo mubashe kugira ishusho ye. When my dad hugged me, ubwo papa yandamutsaga mpobeye, it felt like sunshine on a winter day. Numvaga ari izuba rindasiye mu gihe cy'ubukonje. His words felt like hearing my favorite song for the first time again. Amagambo ye yamereraga nk'indirimbo iryoheye amatwi yanje. His smile shined so bright and illuminated every room he was in. Habaga umuco iyo yazaga agusekera. And his wisdom felt like a good book I just couldn't put down. Ubwenge bwe bwabaga nk'igitabo cyiza urimo urasoma udashobora kurambika. And above all, his faith felt stronger than any worldly force. Kandi uburyo yizeraga mu kintu byabaga ari ibintu bikomeye bifite n'amahame bifite n'imbaraga. From a young age, my dad expressed the importance of faith. Kuva nkiri muto papa yambwiraga imbaraga zo kwizera. Praying with us every night and teaching us the godly way of doing things. Tugasengera hamwe buri joro atwigisha iby'Imana. Reading scriptures with us every night and singing uri nkuru mana uri nkuru. Twasomaga ijambo ry'Imana ndetse akatwigisha indirimbo ivuga ngo uri nkuru mana uri nkuru, you are great God, you are great. We learned how to properly praise the Lord through my father. Twize kumenya kuramya Imana biturutse muri papa. And for that I thank him. Kubw'iyo mpamvu ndamushimiye. Because the greatest gift he could have ever given us kubera ko impano ihambaye yagombaga kuduha was a way to see him again. Ni uburyo tuzongera kumubona. Along with being a servant of God, ubwo hamwe no kuba umukozi w'Imana, my father was a very well-educated man. Papa yari umuntu wize cyane. Even though his education was his alone, it was passed on to all of us on a daily basis. Nubwo imyigire ye yari ye ariko kandi yari ayidutoje natwe.
The day my dad was finishing up his dissertation for his PhD, ubwo papa yarangizaga amashuri yisumbuye cyangwa se ikirenga, he called me into his office and asked me to be the one to correct it. yarampamagaye mu biro bye kugira ngo mbashe kumukosora. This is a day I remember forever because it was the day that I was exposed to my dad's passion for excellence. Uyu ni wo munsi ntazibagirwa kuko ni wo munsi yanyigaragarije kuko ashaka kongera hakomeye. One which that allowed him to use the knowledge that he gained to change the lives of other people. Ubwo nagiraga ruhare mu gushigikira ubumenyi bwe yari afite bwo guhindura isi cyangwa se bwo kuzana impinduka mu isi. This passion was so evident that within 30 seconds of meeting him, you already knew about it. Umurava yari afite wari ukomeye cyane. For years we shared this passion. Imyaka yashize cyangwa se habaye igihe twembi twumvaga duhujije kuri iyi passion ye. Feeding off of each other's fires and growing from each other. Twigira hamwe kandi nankuza tugasa nkaho dukurira hamwe. Today, I don't feel like my fire alone was left burning. Ntabwo numva nkaho umuriro wanjye ubu ngubu uri muraka w'umuntu umwe. But I now have gained the courage to take on 2 fires at once. Ariko ubu nukuvuga ngo matara yacu twembi agomba kwakira hamwe. Before I had started my classes this summer, my dad had joked and asked me why I'm such in a rush to finish school and all the time I have to continue my studies. Ubwo nafataga amashuri yanjye yo muri sama, papa yarasetse arambwira ntese kubera iki uri muriga vuba ufite iyihe gahunda izakurikira. At the time I didn't have an answer. I just laughed. Ntabwo nabashe kumusubiza, narasetse nanjye. But now I do. Ariko uyu munsi ndabibona. Papa, kundagira vuba ngo nkore bya bindi twavuze. Kandi nzobikora neza cyane. I am rushing to do what we both talked about and be for sure that I will do it right. Growing up being the only daughter, my dad was extra protective and all my life in my eyes he was Superman. Nkura ari nge mukobwa wenyine yari afite, papa wanjye yarandindaga mu buryo bwose bushoboka ndetse akanambera n'intwari mbako nabivuga. He was the first person to know when I would try a new food and the first person to know if I did good on a test. Yamenyaga buri kintu cyose, akamenya niyo nabashije kugira ibiryo bidasanzwe nariye ndetse n'amanota kugeza ku manota naba nabonye mu ishuri. But what really showed me the depths of our relationship was that he was also the first person that I would call if the food ended up making me sick or if an assignment was getting the best of me. Usabane bwa cyangwa se uburyo twakundanaga na papa niwe muntu nabasha guhamagara nimba nariye nkagwara mu nda, ikibazo cyose naba nagize nicyo nabashe kugeraho mu gukora. To say he was my best friend isn't enough. Kuvuga ko papa yari inshuti yanjye byonyine ntabwo bihagije. My dad was my twin flame. Ahubwo twembi twari bimuri murikira rimwe. While making the speech, I googled what twin flame meant. Ndababwira ico bisobanura kuba ibimuri by'impanga. A twin flame is a connection that describes a relationship in which each person sees a part of themselves in the other. Ibimuri by'impanga ni igihe ubona umugenzi wawe ukibonamo muri we. As kids, we learn to love our parents for what they do for us, how they love us, what they buy us, just how it goes. Nk'abana dutozwa gukunda ababyeyi bacu ndetse tugakorera abandi byiza. But as I grew into an adult, ariko ubwo nagumezaga nkura, I learned to love my dad for who he was. Nize gukunda papa uwo yari we.
the way he danced when he liked a song, ukuntu yabyinaga iyo yakunze indirimbo, the way he drank his coffee, his favorite foods, his favorite music, ukuntu yakundaga kunywa kofi, indirimbo yakundaga ndetse n'ibiryo yakundaga, his past experiences, ubwo yambwiraga inararibonye rye, his current challenges, ndetse n'ibirimo biramuhiga, what made him happy and what made him sad, ibyamunezezaga ndetse n'ibyamubabazaga, his perfections and his imperfections. ibyo yakoraga neza n'ibyo atakoraga neza. I love them all because that's what made my dad. byose narabimukundiraga kuko uwo ni we yari we. It got to the point where the more people said I looked like him or reminded them of him, I started to love myself even more. byagezeho abantu batangira kumbwira ngo urasa na papa, ukora nka papa wawe, bituma nanjye ntangira kwikunda cyane. Because anything that was like my dad, in my eyes, was as close to perfect as humanly possible. kuko ikintu cyose bambwiraga ngo kirasa na papa cyangwa se nk'icyo papa yakoze, numvaga aricyo kintu gitunganyijwe mu isi. So to my sunshine on a winter day, my favorite song, to the book I don't want to close just yet, to my prayer partner, my superhero, my twin flame, my papa, we will miss you so much. But I promise you this one thing. With the life I've been given, I will strive to be the warmth for the cold, help for the sick, and hope for the helpless. Because you taught me that a million words are worthless, but one action is priceless. I love you, Papa, forever and for always. Thank you. I want to start with saying thank you to everybody who came here today. Reka nshimire abantu bose babashe kuza hano, And everybody who was with us through this very hard journey in this past month. n'abantu bose twabashe kubana muri iki gihe kigoye ku kwezi kose. On July 1st, my father passed away. Tariki ya mbere y'ukwa karindwi papa nibwo yitabye Imana. When we received the news that he was in a car accident, Amakuru yatugezeho kuko yari ari muri accident. we booked the flight to Maine and rushed to the airport. Twafashe indege tujya muri Maine. Before our flight took off, we received the call that my father had passed away. Mbere yuko duhaguruka baraduhamagara tubwira ko yarangije. At that moment, it felt like my life was over. Icyo gihe numvaga nta buzima ngifite. I didn't know how I was going to be able to continue without my father. Sinumva ubu buryo tuzabaho tudafite papa. But over the past few weeks, I realized there's a lot of people who are here with us and ready to support us. Ariko mu byumweru bishize nabonye abantu benshi baje kudufata mu mugongo kudushigikira. My father was a very smart, kind, and funny guy. Papa yari umuntu w'ibyishimo kandi w'ubwenge bwinshi, umwitonzi. One of the core values he instilled in us at a young age was the importance of education. Muri bimwe by'ingenzi yatwigishije ni akamaro k'amashuri. He earned his PhD in psychology in 2021 and was always proud to write doctor next to his name.
yari afite doctora ye muri psychology kandi byamuteraga ishema kubona hariho doctor imbere y'izina rye. I remember the day before his graduation party, he called me over to his office and gave me a computer, and he took his computer and then we made a Zoom call, and then he told me to go to the other room as he told me his speech. Mbere yuko arangiza amashuri umunsi ubanziriza yambwiye kujya mu cyumba kimwe nawe ari mu kindi kugira ngo akore speech arenge uri muramureba umutega amatwi. It was a very long speech, and at the moment I was just a little kid, you know, I was bored. I was like, why do I have to do this? Yari speech ndende cyane numvaga ndambiwe nkavuga ndacyari umwana kweri kuri kumpa ibi bintu bigoye. But you know, during the 30 to 40 minutes that it took, I understood how smart my father was and how passionate he was about the things that he cared about. Ariko minota 40 yamaze arimo avuga numvaga umwete abifitiye ndetse n'ubwenge bwinshi burenze yari afite. Anytime that we'll talk about something, he always knew something to teach us that we didn't know before. Buri gihe twaganiraga yagombaga kuba afite ikintu gishasha giye kutwigisha tutize mu minsi ishize. It almost seemed like he was an expert at like everything on this earth. Like he always knew something that he could teach us. Buri gihe wasangaga ari umuntu ufite inararibonye mu bintu byinshi yabaga afite ikintu gishasha agomba kutwigisha. And that was one thing that fascinated me the most. Kandi cyo kintu cyantangaza ndetse nagiraga amatsiko kenshi. I'm forever grateful for all the lessons that he taught us throughout the years. Nzahora nshimishwa ndetse nishimira ibyo yagiye atwigisha mu myaka yose twabanye. And I will never forget them. Kandi sinzabyibagirwa. While he seemed like he was a very strict person to the regular person who met him, the kids in the community, they would like think he was very strict, but he was also the funniest and happiest person that I knew. Nubwo abantu benshi babonaga ari umuntu w'amahame, umuntu udaseka ariko ngewe uko nari muzi yari umuntu w'ibyishimo byinshi ukunda guseka. Whenever he was around, he never failed to make us laugh and put a smile on our face. Ubwo twabaga turi kumwe buri gihe ya making sure cyangwa se akisha kuko twese dusetse. My father enjoyed life very much and would spread positivity to everyone around him. I will always try to have a similar outlook on life as he did. Papa wanje yari umuntu ukunda ibintu byose kwa biri positive kandi nanjye nibyo nzaharanira kugira ngo mere nkawe. As you guys know, my father worked in Maine for the past 3-ish years, and before that he worked in Houston. Nkuko benshi muri mwe papa yakoze imyaka 3 muri Maine na mbere yaho yakoraga muri Houston. He would spend many months away from the family. Hari igihe yamaraga amezi atari mu rugo. Only able to communicate through the phone. Ariko twaganiraga biciye muri telefone. And it's only now, after he passed away, that I regret all the days that we didn't talk or call. Ubu nibwo ndeba nkicuza iminsi yatambutse tutaganira. Working away from home was one of the many sacrifices that he took to ensure that we had the best possible life that he could give us. Kukorera kwe kure no mu rugo ni bimwe mu byo yakoraga kugira ngo akore cyane akorera umuryango ndetse abashe no kudutunga. We will never forget this, and we'll strive to make him proud every day. Ntabwo tuzibagirwa kwitanga kwe kurenze kandi natwe tuzaharanira guhora tumwibuka. I wanted to share a Bible verse with you guys that keeps me going through these hard times. Hari ijambo muri Bibiliya nshaka gusangizanya namwe riri kumfasha muri ibi bihe. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 says, "Brothers and sisters, we do not want to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope." Riri mu Batesalonika ba mbere 4:13 aravuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him. 14 aravuga ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka
aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. My father's legacy will live on through the many people who he impacted in his life. Umurage wa papa turabizi ko uzabaho uzakomeza ube no mu bantu bose yagiye agiraho impact cyangwa se impinduka mu buzima. We will continue to respect his values every day and never forget the many memories we created on this earth together. Tuzazirikana kandi twubahirize indangagaciro buri munsi, ntabwo tuzibagirwa amateka cyangwa se memories waremye kuri ukiri ku isi. We're going to miss you every single day, but I promise to you we're going to become great people, like the kind of people you wanted us to be. Murakoze. Mbere yuko ntangira ndabanza niyesikize nintabishobora ariko nasabye Imana ngo ibinshoboze. Ubundi ku bantu banzi ni umuntu ugira amarira menshi. Ndi umuntu ugira amarira menshi ariko muri iki gitondo nasenze bwira Imana ngo impe gushobora kuvuga papa arafa ntarimo kurira. Kuva July 1st, From July 1st, ntabwo nigeze mbasha gusenga. I didn't have time to pray. Nagiraga ngo nsenge nkabura icyo mvuga. I tried to pray but I ran out of words. Uyu munsi naryamye sinasinzira. I slept last night. I laid down but I could not sleep. Ndabyuka ngenda muri salo yo hejuru. I got up and went upstairs Ndasenga. and then prayed. Kandi nasenze numva birakunze. I prayed and it worked. Ikintu cyari kindi ku mutima numva kivuyeho. And I felt the thing that was on my heart leaving. Hanyuma ndangije namanutse ngenda muri chambre yanje. Then I went to my bedroom. Hari umumama waraye mu rugo wamfashije. There is a woman who slept at home and she helped me. Umudamu wa Tate Benjamin. The woman of Tate Benjamin. Narindi kuva hejuru nkurirana n'abasohotse muri chambre yiwe. I was coming downstairs and she was coming out of her room. Nahise ntekereza kuko muzi ko agiye gusenga. I thought that she's going to pray because I know her. Ariko sinamubajije. But I didn't ask her. Noneho ngenda muri room gatoya. I went to my room. Hagize akanya numva ari kuvuga. Then I heard a voice. Noneho mbwira sister wanjye twari turi kumwe. And I told my sister who was with me. Ndamubwira ngo nandebere ruya mama nimba ari gusenga musange dusengane. I asked her, see if the woman is praying so I could go and pray with her. Noneho harambwira atarapfukamye arimo arasenga muri salo. And she said, yeah, she's praying in the living room. Nagiye noneho ngo mbone asa nk'uhagaritse ndamubwira ngo Tate garuka dusengane. When she saw me coming, she stopped praying, but I said, please let us continue together. Ubwo na sister wanje yahise aza twese turasenga. So my sister joined us and we prayed together. Izo nizo mbaraga zanshoboje kugira ngo mbashe That's the kuvuga. strength that I have today. Shatse kuvuga ko muri iki gitondo namenye koko Imana ndayizi ndi umukristo. I know God, I'm a believer. Ariko sinarinzi ko nabasha kuvuga papa ntari kurira. Murabona Imana yabikoze. But I didn't know that I could stand and speak about my husband without crying. Reka muvugeho. So let me talk about him. I had written a speech, but I will not follow what I have. But I will not take much of your time, but please allow me to speak. Yeah. So Papa Rafa twahuye muri 2000 muri June. Ntabwo mvuga story yose ariko ndagenda ncamo dukeya. Highlights about how we met. I met with him in 2002 in June. Umusaza wenda ayo makuru nta muntu yaza ariko yarayazi nico kinshimishije. He knew this and no one else does. Mugihe yaje confiance yasanze ndi mu masengesho. When he came to meet me, I was in prayer. Suko nari mukuru cyane nari ngana nabandi nyine bakobwa biwacu kuntu bashaka bangana nari ndangije secondaire. I had just graduated from high school, same age. Hazaga nyine abahungu ngibisanzwe ariko nkumva umutima waje utabishimiye.
Other men would come, but only he's the one that my heart was pleased no in. ndavuga ngo ngiye gufata icumweru Imana impeza umurongo. And then I said at the time, Cy'amasengesho. I'm going to take a week of prayer so God can give me direction. Wenda izo hari inshuti zimwe zibizi sinibaza ko ari we wenyine. Violette your story narayimubwiye. Maybe some of my friends are aware of this story, like my sister Violette. No nasenze ku wa mbere ngongere ku wa kabiri ibimenyetso biraboneka. I start my prayer on Monday, on day 1, then day 2, I got the proof. Nize mu Rwanda segonderi ariko narangije segonderi ndangije mbona akazi bukabu ko ni haba oncle wanderaga niho yaratuye. I studied in Rwanda but got my first job in Bukavu. Icyo gihe rero papa Rafa yaje kundeba ndi Bukavu nsanga mu kazi. So my husband, my late fiance, then came to see me where I was at work. Icyo nshatse kuvugira iyo story nuko yari umuntu ugira gahunda mu bintu byiwe byose. This shows how he was a man with a plan or with a schedule. Naramubonye gusa numva ndamukunze tari yavuga. The moment I saw him, I loved him before he even spoke. Noneho arambwira ati barakumbwiye bijya by'imico yacu ntabwo yari yambona ari umunsi wa mbere yarambonye. That was our first day, but he had been told about me. Ati nje maze kubona nagukunze ndifuza ko wambera umufiance. And he said, I would like to propose to you to be my fiance because I've already loved you. Ahita avuga ibintu bitatu yambwiye. Ikintu cya mbere yambwiye ko namubera umufiance, icya kabiri arambwira ati kandi ikindi ndifuza kureka akazi mu kwa munani ubwo hari mu kwa gatandatu mu kwa munani ukaza mu Rwanda ugatangira ishuri muri YLK. These are the things that he said. I would like you, first of all, you have to know that I'm proposing you to be my fiance, but also you need to come and continue the university in Rwanda. Ati kugira ngo utazatinda mu mazu y'abandi kuko si abavyeyi banje bari tuzakora uko muri December le 7. So that you also by planning our marriage in December the same year. Mwumva uwo muntu wa gahunda imeze gutyo upangira ubuzima bagatangira gupangira umuntu atazi ko yamukunze. So that's how planning he was proactive, as they said earlier. So he even planned for myself. Kugira rero ngo nihute naramubwiye ngo nzagusubiza kibisanzwe. So I told him I'm going to think about it. Nyuma y'icumweru kimwe mubwira ko naje namushubi nyine namukunze. And then a week later I responded that I have loved him too. Uko yabipanze niko zagenze. And as he planned, so we did. Nahise ngenda muri YLK ndiga noneho nyuma y'ayo mezi makeya tukora ubukwe. I got enrolled at the university, then we got married a few months later. cyane sharing iyo story nuko nashaka kubabwira ko ukuntu yari umuntu ugira gahunda kandi ico naco nakimwubahe kandi narakimukundiraga. So I wanted to highlight that to show you what kind of a man with a plan. And I loved him for that. Kimwe masengesho nari narasenze narasavye Imana umugabo ufite ubwenge. One of the prayers that I have made to God was to give me a man with the wisdom. Rero papa Rafa yari umunyabwenge mu nzira zose. So Papa Rafa was a man of wisdom. Haba mu mashuri, in his education, haba mu bwenge busanzwe bw'abantu, bw'imibereho rusange. And also his daily lives. Kandi igitangaje iyo story twayibwiye abana on I think June 21. Umunsi aheruka hano muri conference y'abapapa twagiye muri Houston gusura Recho tugenda tubabwira ukuntu twahuye tubabwira ubuzima bwacu bwose. Rafa yaravuze ngo n'Imana gusa yabubakiye ngo kandi mufite urugo rwiza. And last month in June, that's when we shared this story to our children, and our son responded, said, "It's because of God that you have a good and blessed marriage." Yeah, iwe yavugaga kubera ko tutagize igihe cya fiance kirekire. Urumva fiance ya 6 months kandi twarimo dutegura n'ubukwe. He said that because he couldn't believe that our engagement only took few months and then got married. Ikishimishije cyane kuri uno munsi nuko papa Rafa agiye nta deni ryo kumubwira ko mukunda ajanye. So what makes my heart rejoice because Papa Rafa left, I have no dates in my heart that I never told him that I loved him. Kandi nawe nta deni ajanye kumbwira ko ankunda. And he too had paid all he owes, all dues of telling me that he loved me. Ndagenda nsubira inyuma ho gatoya tuza kuza twaje hano muri Amerika. Rafa yari afite imyaka 2 n'igice, Recho yari afite amezi 9. We came to the US. Rachel was 2 years old. Rafa was 2 and Rachel was 9 months. Yaransapotinze mu buryo bwose bushoboka bufatika. He supported me in every tangible way. Nkuko abana babivuze hari abantu barebaga Luke yiwe yari umugabo gusa nk'uwihagazeho ariko yaransapotinze ku buryo ya no guteka mu rugo yari umugabo uteka kandi ba sister in laws banje bari hano barabizi bahoraga babivuga batangaje. As you could see from outside, he was a man of principles, a strict man, but in home he really took care of everything, even cooking. He would let me stay and cook. He would cook for me.
ntabwo yigeze antererana naje hano ntamenyereye kurera abana ariko twafatikanyije kurera abana yakoraga imirimo y'abagabo n'iy'abagore yarabishoboye byose. He would do both works, the father and mother's job. He would help me raise the children and also cook in the house. Tugeze hano rero nta cyongereza narinzi. When we came here, I did not speak English. Icyo gihe nasanze afite utuzi tubiri muri mene n'ibisanzwe gukora utuzi tubiri ahita areka akazi kamwe. Ndibuka sinzi wenda rukundo wenda Pastor George adashobora kuzibuka, hari umunsi yamubwiye ngo ni gute woreka akazi umudamu agiye muri SL. Sinzi kuko ibyibuka ariko iryo jambo ndaryibuka. He was working 2 shifts, but when I came, he stopped, and I remember people were telling him, "Why would you quit one job?" He said, "My wife had to go and learn English." Yakundaga gutera imbere ariko ntiyansigaga inyuma. He wanted prosperity in the family, but I was never left behind. Imbaraga ziwe zose yakoreshaga kugira ngo yige, ntabwo yigeze andekura. All his strength he used to study, he never let go of me. Nashatse gutinda kuri ico kintu kuko ni kintu cyanejeje, kuko uyu munsi yaza kubagiye ntarize byari kumbabaza. I wanted to highlight that because if today would have gone without me being educated, that would have been very painful. Sinza ndinya kubivuga kuko twageze hano we akora masters, nje ndi mu babebe ngafata class kimwe ngasimbuka ikindi gihembwe n'izigihe kirekire gishoboka. I had to take care of the children while I was in school. I would take one class and then take care of the children. So it took me years in order to graduate. Ndibuka rimwe nari ngiye kunanirwa arangicaza arambwira ngo noneho twumvikane ngo ikintu cyawe cyo kwiga sinzongera kukivugaho. And one time I was about to give up and he called me and we sat down and he said, "I will never talk again about your education." Kuva umunsi ambwira gutyo sinigeze gusiba na semestre n'imwe. From that day I never gave up. I continued. Pushinze kubikora cyane. So he's the one who pushed me to study. Ndashima Imana rero ko uyu munsi agiye narabonye diplome yo muri iki gihugu. I thank God for today. As he's gone, I was able to graduate from university. Ikindi nshima Imana nuko Papa yari sinavuga ngo yari umugabo wanje gusa. I won't say that he was just a husband to me. Yari n'umubyeyi. He was also a parent to me. Yanyigisha indangagaciro nyinshi. He taught me good values. Yari umuntu uca bugufi. He was a humble man. Yari umuntu wumva ibitekerezo by'abandi. Someone who would listen to other people's saying. Nta na rimwe yafataga ibyemezo abana bakiri bato birumvikana atambwiye. He would never take he would never make a decision without consulting me. Ariko aho abana bamaze gukurira mu rugo twahoranaga inama zidashira. But since now the children are matured, we will have meeting often. Akantu kose agiye gukora tukicara tukabivugaho. Everything he will about to do, we'll make sure we have meeting over it. Muri uku kwezi kwa gatandatu mumbabarira nimba ngiye gutinda. In the last month of June, hari ku itariki muri weekend iriya ya leseti gutyo. It was the first or second week of the month. Yarampamagaye arambwira ngo arashaka ko tuza muri mene. He called me and said, "I would like you to come to Maine." Urashaka kuganira na Rafa mugira umugabo. Harabona bibwiye ariko ndumva nshaka kubibabwira ko numva ko yadusezeye. He said, "I would like you to come because I need to have a moment with Rafa and train him to be a good man." Nshaka kwanga ko twarimo tuje muri Afrika nta makonji nari mfite. He wanted all of us to go to Africa, but I didn't have my vacation. Ariko ngeze aho mba flexible ndamuga nta kibazo reka tuze. And then I said, "Of course we will go." Tugezeyo twaraganira ibintu byinshi cyane. We had moment to talk. Ibyo ndabishima mu Imana kuko ico kintu yo ndakimwemerere weekend ngo tugende n'abana nari gusigarana gahinda. I thank God for going to Maine. If I hadn't been there, I would be left out with the guilt. Rero cyo twaragikoze turagenda tuganira n'abana Rafa na Shalom rero ari ku ishuri. We went Rafa, Shalom, ababaza gahunda zabo z'ubuzima babwira ico bifuzaho. He asked them their plan in their lives and he also shared what he would want them to do. After 2 weeks yaje muri conference y'aba papa tuja gusura Rachel muri Austin. Then he came for the men conference here at the church and then we went to see Rachel at school. Tugira ibihe byiza bidasanzwe. And we had good times together. Kandi nabwo ndibuka nari nanze ko nta makonje nari mfite kandi ngomba gufata ukwezi muri Afrika.
And I remember that time I didn't want to go because I was preparing for the vacation in Africa. ariko arampushinga ati ntabwo twaje gusura umwana udahari. But he pushed me, say, if we are going to visit the child, we have to go together. Tugira ibihe byiza And bidasanzwe. we had good and special moments uwo ni together. umunsi wa nyuma twaherukanye twese nka famiye. And that was our last day as an entire family. Ibyo ni ibintu byanejeje muri ibi bihe kuko iyo ibyo bintu bitaba byari kuzanyica. Those are the things that really pleased me during this time and comforts me. If they hadn't taken place, I would be in pain. Nshima Imana ko yari yarambaye umugabo nyumva. I thank God for giving me a man who listens. Kandi yari umuntu utanga freedom. Ntabwo yanyumvaga ngo aragutegeka ngo ugomba kugira. Unamugishaga inama kambwira ati wowe urabyumva. Ntabwo yihutiraga guhita mbwira. He wasn't meant to make decisions for me. He will let me make decisions that pleases me. Kandi yandemyemo ikintu. And he created something within me. Sigaranye kandi kizankomeza. That I'm staying with that will sustain me. Yahoraga ambwira ko ndi umugore ukomeye. He always encouraged me saying that you are a very strong man. Shoboye nibyo ndashoboye wakambwira ko mbishoboye. So you are a strong woman and you are able to do what I can't do. Igihe mbonye akazi nkora yari connection yiwe. My job, when I got hired, it was through his connections. Ariko ngezemo birancanga nyine kubera nari mvuye muri company n'ururimi ari rukeya. But when I started the job, I got confused because I had just coming out of production company. Yambereye mu counselor. He became my counselor. Hari umunsi yambwiye aranyicaza narize namubwira ndi aka kazi ngiye kukavamo. I sat down and said, I'm quitting this job. I'm giving up the job. Hariho aba colleagues banje nababonye. My colleagues are here. Yampora mbibabwira. I always share the story with them. Hariho nabo muri babimfashijemo ndahaguma ubako kazi nkamaze mu myaka 7. There are those who helped me to keep the job, and I've been there for 7 years. Izo zose ni ubutwari bwa Papa Rafa. And it's all due to the father of Rafa. Sinababwira ngo yarankunze kuko yatankunda nyine ndi izo sinabisoberamo sinanabitindaho. I cannot say how much he loved me. Ikindi Papa Rafa yari umuntu ukunda famiye yankundiye umuryango. He loved my family. Ibyinshi ari nibyo yakoraga kugira ngo nezerwe nimba hari ikintu yangaga ko mbabara akabibwira n'abana. Most of the things he will do to please me, one of the things he will repeatedly say to my children is that he never wants to see me hurt. Yakunze umuryango wiwe ndabizi yantoje kubakunda umuryango nashatsemo. He loved his family and he trained me how to love his family. Ababyeyi biwe twari twifuje ko twavuga bamuzehe bageze hano ariko ntivyakunze. We wanted to speak when the parents have already arrived. Nashima n'Imana ko bari budusange muri ibi nabo bakaba muri uyu mwanya. But I also thank God for they are going to meet us here. Nashakaga kuvuga bahageze ariko nzabibabwira ko nzababera mukazana mwiza mugenda afite umugabo wanje. I wanted to say this in their presence that I will be a good daughter-in-law although my husband is not. Kuko yigeze kubimbwira arambwira ntabwo bazagendana. Because he said he has no worries. Navuga byinshi. I may say much. Ariko yaradusezeye kandi byaramfashije. But he gave his farewell and that strengthened me. Si ngombwa ko umuntu avuga ibintu byose ariko hari umunsi twavuganye tuvuye hano kuri church tugeza saa 8 za nijoro. I won't say everything, but there was this particular day that when we left the church, we had the moment to talk until in the middle of the night too. Noneho turasezerana ndere dukomereza kuri message. Then we gave we say goodbyes on the phone, but we continued on text messaging. Cyantangaje kandi cyankoze nuko muri izo message twandikiranye naje nazifashe nzifata screenshot kugira ngo nzisaving numvaga ari urwibutso ntazigenzaza zazisubiriramo. I don't know how that happened, but I screenshot the messages that we were texting as a memory for certain time that I did not know. Murumva nubwo atatubwiye ngo ndimo ndagenda wenda nawe ntiyarazi ibyo byo. I know he did not tell us that I'm leaving you, but he did not know what's happening. Kandi njewe muri icugihe ibyo yakoraga hari ibintu yagiye akorana imbaraga nyinshi akabishiramo ingufu nkabibona ariko nkagira ngo nugukura bimwe na bimwe nyine simbifate nkaho sinabibona guko byari bimeze. There are things he was doing and he would do really fast as if he's rushing, but I just thought it's because the age is going on, but I never thought anything else beside.
ikindi papa Rafa yari umuntu ukunda kubabarira. And he was a man who loved to forgive. Ku giti canje ntabwo yarekaga ndakarira umuntu. He never allowed me to be angry at someone. Iyo namubwiraga wenda ikintu kitanshimishije, If I would share something that hurt my feelings, yihutiragaho kumbwira ngo tukaza wita kuri ibyo. he would tell me, do not worry much about it. Hari n'igihe namubwiraga ati se kino kintu wende wanye ko uzagenze gutya. Sometimes I would point out things, say, how about this? Don't you see? Ukuri papa yari umukristo. But I know he was a good Christian. Yabariraga vuba, umuntu atamusabye imbabazi. Quick to forgive, even without asking for forgiveness. Icyo kintu yarakinyigishije. He taught me that thing. Numva ubuzima bwanje bwarahindutse kubwe. And I believe my life had been changed because of him. Kandi nzagerageza ubu ngubu asize jenyine. He had left me alone, but I would try. Ndavuga mu rugo ariko ndabafite mwese kandi tacho tuzaba. I'm speaking about the family, the close family, but I know I have you and nothing will happen to us. Ndashima Imana ko bw'abana twabyaranye. I thank God for the children we have together. Yabareze neza. He raised them well. Yaberetse urukundo. He showed them love. Kandi nabo baramumweretse. And they too have shown him love. Nagiye subira muri message twandikiranaga muri group ya family. I went over the messages we had together in the family group. Yaradusezeye bifatika. Tacho tavuze nuko tutabimenye. We did not know what he was saying, but that was his farewell. Nzamukumbura. I will miss him. Ariko dufite Imana. But we have God. Kandi dufite support yanyu mwese. And we have your support, everyone. Ndashimira abantu uko bitwaye. I thank the children how they carry themselves well. Nico cangoraga cyane. That was the most difficult. Ahubwo nabaye weak kubarusha. Shalom ni watugejeje muri mene kandi he's 15. I was weaker than them. They were very strong. Like Shalom is actually the one who helped us to make 2 men. And he's only 15. Mwijeje ko nzaba hatari. I will stand where he is not. Nzagerageza gushira mu bikorwa sinobishoboye. I won't do everything, but I will try to do what I can. Nzagerageza gukora nkuko yakoraga mu zoshoboye. I will try to do what he was doing in my might. Ikinshimishije cyane nuko aba bana ko ari batatu bazi values ziwe. What pleased me the most, these 3 children, they know his values. Ntawe uzavuga ngo ntazi umurongo agenderamo kuko umurongo barawuhawe hasigaye no kuwukurikiza. No one will claim that they don't know which way to take because they have been given that path. It's just to follow through. Hano yari afite umuvandimwe umwe Diane. He had 1 sibling, Diane. Hano abandi bari muri Afrika. Here in the US, the rest are in Africa. Diane twamureza akiri mutoya. We raised Diane when she was still a young girl. Yazaga avuga ngo afite abana 4. But he always claimed 4 children. Ubu ndumva rero ari devoir yanje. Now it's my assignment. Nubwo Diane agifite ababyeyi bombi. Although Diane has 2 parents, sinakora nk'izo papa Rafa yamukoreraga. I won't do as Papa Rafa used to do. Ariko nzagerageza kubana nawe. But I will try to live with her. Ibyo ndabimwijeje. I assure you of this. Kandi numugisha kuba tumufite hano. And it's a blessing to have her here. Rero ndangiza reka nshimira abantu nta muntu ndi buvuge mu izina. As I conclude, let me thank people. I won't mention names. Nagerabo nibagirwa bikanti bimere neza. I may forget some. Ariko ndabashimiye mwese twarababonye kandi tubafite ku mutima. But I thank you in general. We have seen you and we have you at heart. Mu bihe nk'ibi ngibi utabonye abantu biragorana. It is hard when you don't see people in such time as this. Ndabashimiye mwese muri rusange ntamensherinze neme y'umuntu. I thank you all. Amatorero yose hano iwacu yarakoze abapasiteri. All the churches, all the pastors. Mwarakoze. Thank you. Ijambo rya nyuma ndabizi ko hayanyumva. I know he's listening, the last word. Nzamukunda. I will love him. Nzamwubaha.
nzakubaha nzagukunda ubuzima bwanje bwose murakoze. Nkuko twese famiye yose yakomeje ibivuga, uyu ni umunsi ugoye kugira icyo twavuga kubera ko ntabwo twawutekerezaga muri iyi minsi, muri iyi myaka. Nari nzi ko Justin azaba grandpa, last December twari twicaye ku meza nawe, it was my husband's birthday. Noneho ndamuserereza turi gukata keke, ndamubwira harya uzagira imyaka 50 ryari? Arambwira ngo uri hafi, murabizi ko ntakunda birthdays, ngo ariko ngo ngiye kugira imyaka igice cy'ijana, ngo you guys have to make it big. Ariko Imana ntabwo yabikunze. Imana yakunze ko azuzuza imyaka ya nyayo, azayuzuriza mu ijuru, kubera ko twumvise ko yari afite iminota mike cyane avutse. Ubu ngubu noneho atangiye kugira imyaka itazarangira, aho gukata keke bitari ngombwa, kuko ubundi tujye tuyikata kugira ngo twizihize ko Imana yadutije undi mwaka. Noneho arabizi ko agiye kubaho forever. Ngize ngo mbe selfish, navuga ko muri iyi room nta muntu ufite special connection na Justin, ari njye, nta wundi uyifite ari njye nyine, kubera ko muri iyi room ni njye muntu usangiye na Justin ababyeyi bombi. Ni njye muntu uretse abamubonye avuka wenda abo twari duturanye, ni njye muntu umuzi for the longest. Wenda nkanamumenya no kuri level iruti y'abandi, kubera ko njye nakuze mubona ari mukuru. Twahoraga tujokinga njye nawe tugiye ahantu bakamubaza ngo is this your daughter, akababwira ngo kind of, tukabiseka tukabisobanura. Bamwe bakamubaza nimba ari anyadopse. So kuri uyu munsi ntago nabuze just a brother, nabuze undi mubyeyi, kuko yandeze nkiri muto cyane. Justin ava mu rugo ajya mu Rwanda, ntago njye nibuka ubuzima bwa mbere yaho ngaho. Ni gake ubuzima bwacu twese hamwe nabo tuvukana tukibana twese mu rugo, njye mbwibuka gato cyane, kubera ko batandukanye, bagiye bagenda nkiri mutoya. Justin yagiye mu Rwanda, abasaza banjye babiri bandi baba basirikare. Hari hashize imyaka myinshi cyane tutaba hamwe twese uko tuvukana. Ngire ngo ngendeye ku byo Apostle yatubwiye uyu munsi bijyanye n'imyaka no kuvuka, n'ukuntu Justin yakoraga ibintu byiwe
vuba vuba wagira ngo yarazi ko ya masaha yiwe arimo aratikinga nubwo twese tubizi ariko ntago tujye dukora accordingly. Juste we yabimenye ataravuka. Sinzi ko hano muri room hari abantu babizi ko Juste yavutse igihe kitaragera. Wenda ababyeyi ntibaza kwibuka kubivugaho. Juste ababyeyi banjye bamubyaye bamaze kubura umwana wabo w'imfura ngire ngo yapfuye ari kuvuka. Noneho mama atwite undi mwana ari we Juste avuka igihe kitageze. Ntago nzi exactly amezi angahe yari afite ariko yaburaga igihe kinini ku buryo bari bazi ko atazabaho. So ngira ngo we no kuva no mu nda kwa kundi Imana ivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye utarabura urusoro mu nda ya mama wawe. Iwe ari no mu nda yarazi ko amasaha yiwe yo kuba hatari menshi cyane, atanguranwa kuza ngo kugira ngo atangire gukora akazi kiwe. Juste rero Imana yamutije ubuzima, twebwe twakwita ko ari bugufi, ariko ikintu naje kwiga muri ibi bintu naje gusanga ibyo kuvuga ngo ubuzima ni bugufi cyangwa ni burebure ni twebwe sinzi niba tujye tubivuga ngo ni burebure cyangwa ni bugufi compared to what, ariko naje kwibaza ndavuga none nimba Imana yaragushiriyeho kuzakora ibintu runaka bikarangira, ntago yakurekera hano ngo ube bored, kandi ntishobora kukujyana utararangiza igihe cyawe. Iwe rero yakoze ibyo yakagombaga gukora, abikora muri ya myaka yacu tubara dukurikije ubwenge, understanding yacu, abirangiza vuba. Niba ariko niko nabivuga, Imana iramujyana, twe turatungurwa kubera ko nta gahunda y'Imana ntabwo tuyizi. Ariko ndashimira Imana cyane ko mu myaka yose Juste yabayeho yarabizi ko mukunda, yarabimbwiraga buri gihe ko nkunda. Hari abantu benshi bajya bambwira ngo bari bazi ko turi babiri gusa ari njye na Juste, kubera ko aramanshoninga cyane. Nanjye abantu banzi, umuntu wese uba mu buzima bwanjye azi Juste. Ndashimira Imana ko ntatwawe n'agahinda gusa ngo ntinye ubuzima buza ngiye kubaho ntamufite. Nahisemo kwishimira iminsi nashoboye kumugira, nubwo nayita mike, nubwo navuga ngo mbuze umuntu ukomeye, mbuze umuvandimwe, mbuze umubyeyi, mbuze best friend, ariko kubera ko Imana ari igena ibihe, ndayishimira ko nabaye part of his life. Juste yari umuntu ukunda abantu muri rusange, yageza kuri family bikaba ibindi bintu. Ku bantu batuzi bazi famiye yanjye, ntago nashoboye kumenya ababyeyi babyara papa wanjye, ariko abantu wenda bakuze bari aha ngaha bajya bumva izina Rubirika ni irya sogokuru. Yari umuntu w'agahayo, sinzi niba abantu bose barimo hano bumva iyo terme. Yari azwiho kuba tough ku buryo n'abamukomokaho ni nkaho biri expected ko nabo bagira ako kantu, ariko Juste he was, Imana yari yaramuteguye ku buryo na genetics ntago zamugizeho impact. Kandi kubizera science murabizi ko nibyo koko umuntu agiye afata karaktere z'abantu akomokaho, ariko Juste yari gentle Rubirika. Guhera kuri ba papa na ba data wacu, he was different from them. Twakundaga kujokinga tukavuga, njyewe nawe tukavuga ngo Imana ishimwe ko yahaye ba papa gakizi itajya kukabaha bari kumera nka papa wabo.
Just was different from them. Ni mu mvugo yabo y'iki gihe nibo bavuga ngo umuntu yumvise assignment ye na Just nawe yari yaramenye assignment ye ayikora neza ayirangirije mu gihe cyiza kidutunguye ariko Imana yashizeho kandi ikindi cyiza nuko Just atapfuye atangiye ubuzima asinziriye noneho nejo apostle yaratubwiye ko bari abantu aho bari barumva nabanje kugira concern ndavuga none nimba bareba bakumva none se ntababajwe nuko tubabaye uyu munsi tubiganire mu modoka ari turi kuzamamara farambwira ngo yizera ko Imana ijya bakuramo feeling ya sadness no kuvuga ikintu gitera umubabaro Imana irakibakuramo bakatubona ariko bakatubona ntibakangwe n'imibabaro turimo turacamo ntibabiha umwanya wo kubitekereza I hope ko ariko bimeze Just yakundaga ababyeyi bacu cyane yakundaga mama birenze urugero agahora bitubwira yakundaga kutubwira ngo we ngo akunda ababyeyi no kubakorera neza ngo kubera ko Bibiliya ngo igivuga ngo ushaka kurama ngo ushaka niko iminsi ye yongera niyubaha ababyeyi biwe ndamushimiye rero ko yaramye mu gihe Imana yamuhaye ndayishima cyane kindi ngira ngo mbabwireho ndabaha ubuhamya bwa Just ukuntu yari humble mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize nagarutse mvuye muri Afrika nari mazeyo 1 year and half muri uwo mwaka namazeyo n'igice Just yadusuye kabiri icyo gihe cyose twashoboye kujya mu Bugande tukabana na famille ngire ngo nkuko babivuze ngo yarasezeye Just yarasezeye nta muntu atasezeye nta buryo na bumwe umuntu asezeramwe abandi atabasezeye yatumiye abaonkle babiri dufite basigaye barumuna ba papa bava muri Kongo baraza twese duhurira mu Bugande n'ubwa mbere ngiye mu buzima bwanjye nari mbonye abantu bakomoka kwa sokuru bose bari hamwe nibwo bwa mbere nari mbibonye arabatumira n'abana babo bose tuba kwa papa twararaga twicaye turi guseka abamubwira stories za sogokuru ukuntu yari tough akavuga ngo ndashimira Imana ko ngiye ntabaye nkawe ngo ubwo ubuzima buri stressful ibo nyine bashima bavuga ukuntu papa wabo yari umugabo uzwi w'ama principles Just aragiye agura imyenda ibitenge yuzuza mu nzu umuntu wese wazaga kudusura mu mama abazi benshi nabo tutazi kuko mu Bugande ntago twahabaye n'abantu baturutse ahantu henshi abwira mama ngo buri mu mama uzajya uzamujye mu muhe ibitenge birarangira antuma kugura ibindi ndabizana birarangira ageza ahantu abwira mama ngo tugiye kujya mu Rwanda niba hari umuntu uzi uwasigaye nta gitenge abonye nzakohereza amafaranga uzabigura ubibahe yarabikoze ibyo bintu voyage yiwe ya nyuma yagiriye mu Rwanda ni muri October last year twajyanye muri salo iwe yaragiye kwiyogoshesha njye muherekeje ndi kumwe n'umutware wanjye Just meetinga umukwaferi asanga ni umuntu ufite ikibazo cy'ukuguru icyo hano bajya bita ngo ni club foot akaguru kahengamye Just aramubaza histoire y'ukuntu yamugaye uwo muntu aramubwira ko yarwaye akuze ntago ariko yavutse twebwe tugira ngo birarangiye tufashe imodoka ari turataje tugeze mu nzira aravuga ngo nagize umutwaro wo kuzavuza uriya muntu noneho turaseka tubavuga none wowe umuntu yaramugaye ni umugabo ungana kuri uri kusaza uzamuvuza gute arambwira ngo nzareka kumuvuza ariko byananiranye ariko I will try turagenda mu rugo turagaruka hano tumaze kugera hano
hashize wenda nk'ukwezi amezi abiri Jisa anyohereza message irimo x-rays z'ukuguru arambwira none ko ari wowe muganga ndi umu x-ray technologist ko ari wowe muganga urabona no magufa yavurwa ndambwira ntabwo ndi umu specialist ariko biragaragara ko amagufa ye ntago ari yamugaye ahubwo imitsi yaramugaye kubera igihe kirekire akaguru ke kamera gutyo njya mbona abantu benshi bameze gutya bajya muri surgery bakavamo ari bazima. He was very excited. Niwe wabwiye uwo muntu ngo ajye gufatisha x-ray none mu Rwanda ho baramubwiye ko nta badashobora kuzamuvura. Ama x-ray ageze hano Just atangira kwiruka mu bintu byo gushaka umudokiteri ushobora kuvura uwo muntu. Mind you ni umuntu bahuriye muri salon ba exchanging numbers umutwara aragenda ugira uwiwe. Just arangije ari muri process yo gushakira uwo muntu. Uburyo yaza kwivuza bambwiye ngo Florence amamagaye ngo yabuze Juste kuri telefone ngewe I didn't call kugira ngo ngerageze ndebe ko nanjye telefone icamo nahise numva Juste atariho numva ntahari nafashe imodoka ndavuga ngiye kujya mu rugo mpamagara police ndababwira mujye gucekinga mu rugo umuntu ndamudescribinga mba address murebe ko mushobora kumubona ntari gufata telefone nta kintu nta communication none njya gutora umutware wanjye ku kazi kuko numvaga umugongo wanjye wacitse ntashobora kujya ntashobora kugerayo njyenyine none undi mu nzira nubwo ubwonko bwanjye bwambwiraga ko Juste atakiriho nk'umubiri ufite imbaraga nkeya narabwiye Imana none ntago wari uzi ko Juste ari Dorcas wo muri Bibiliya. I said it loud nka gutyo ndi kuvuga ndamubwira basi ntago ushobora kumwibukira ku makanzu yadodeye abantu ngo umugarure aho ngaho nta muntu wari bwatubwire ko yarangije ariko nahise mbyiyumvamo wagira ngo ni Imana ifite ukuntu igitegura umuntu. Nari maze igihe kirekire numva hari ikintu kigiye kuba njye ntekereza ko bazanagira na accident muri Afrika na famille ari nacyo kintu nongera gushimira Imana. Ndashimira Imana ko ibyo Satani yanyumvisaga cyangwa ibyo ngewe nashoboraga kugira analyze aho ubwenge bwanjye burangirira numvaga bose nibajya muri Afrika bazapfa ku buryo nabibwiye n'umutware wanjye ndambwira mfite ubwoba bwa Juste uri kujya muri Afrika na famille sinzi impamvu ndi kumva bazakora accident ariko ndashimira Imana ko ari we wenyine wasaruwe. My worst fear mu buzima ko ari making a call ngira papa na mama ngo Juste yapfuye ariko I had to make that call. Imana ifite ukuntu igitegura ibintu twebwe tudafite ukuntu twagarura. Ndashimira Imana ndashimira famille ya Juste cyane Florence ndamushimiye ko atabaye igisitaza niba ariko navuga yallowinze Juste ku fulfilling his purpose. Yaretse Juste akomeza kuba wa muntu Imana yari yarahamagaye ko aba umuntu wa famille aba umuntu w'abantu benshi aremera kumusangira n'abantu bose. Ndabimushimiye cyane ubwo ni Imana nayo izareba iyo sacrifice yakoze nayo imubera umugabo. Ndashimira Juste kubera ko arumva ejo barabitubwiye ntago ari abazimu tuba turi kuvugisha. Ndamushimira ko yambaye hafi ubuzima bwanjye bwose. Umwaka ushize kuri anniversaire namwohereje message buri gihe kuri anniversaire namuguriraga carte ya Starbucks nkamworeza na message. Ndabikora ndangije mworeza message ndamubwira ngo ubundi ngiye ntago namwitaga doctor yahoraga ambwira ngo kubera ko ujye uvuga ngo brother Justin ntiwongereho Dr. Justin ntago ujye ubona ko yanduhije. None nkamubwira nti ngiye ikibazo kukubwira ngo doctor ni kubera ko ibindi bintu mba ngiye gukurikizaho
ntago rwose wabisaba umudokita. Nk'ubu njya nkwandikira ngiye kukubaza ngo ni gute bajye bashira umwuka mu ipine y'imodokari, imagine kukubwira ngo doctor ni gute bajye bashira ipine araseka. Ndamubwira so I will be calling you my brother, ariko ndabizi ko you are a doctor. Nta na rimwe nari bwabimwite, twakomezaga tubijokingaho gutyo. Ubushize mwandikira iyo message rero ndamubwira ngo you are my human punching bag, bishatse kuvuga ni wowe njya nkubita ibipfunsi. Iyo kwa kundi bavuga ngo bitagura ibipfunsi cyangwa bikubite niba ari iki, ndamubwira ni wowe njya nkubitagura ibipfunsi. Arangije arambwira ngo I'm getting old, ngo you needed to find some other punching bag kubera ko ngo I can't take many punches kubera imyaka ndi kugenda mu. We were joking. Ndamubwira nti you just turned 49, uracyari mutoya, you can take more punches. Ndashimira Juste ku bintu yankoreye. He was my babysitter, niyo mpamvu ntamwitaga doctor ngiye kumubwira ngo aze gusigarana abana. I just had a baby, mfite umubebe w'amezi 2. Ibi byabaye aribwo umubebe wanjye yujuje ukwezi. Muri iyo pregnancy nagize complications, ngira amarandevu at least 4 cyangwa 5 every week. Murambabarira gutinda. Juste yaragiye abigira ibye kuko ntakoraga, sinashoboraga no gutwara imodokari. Mbere yuko agira the most important meetings na state na hehe, yarabanzaga kambwira ngo ndashaka ku scheduling a meeting, ufite rendezvous kwa muganga sangapi, kuko yagombaga kuza kumfata. Umunsi ataje kumfata yarazaga njyewe nategaga Uber iwe akaza agafata umwana akamujyana kuri office, uwo mfite w'imyaka 2 n'igice, bakirirwana to his office, baramuzi. Yankundiraga umuryango, yakundaga umugabo wanjye n'abana banjye ku buryo byangoye kubyakira ku rwego rurengeje. Ariko ndagira ngo ndangize mbabwira ibintu 2 byiza nashoboye kwiga cyangwa guhabwa. Ntekereza ko Imana niyo wapfuye igikomeza ikagukoresha. Nize ko ahamaze kwitabira Imana, my faith nari mbizi ko nzajya mu ijuru kubera ko I try my best gukora ibyo Imana ishaka. Ariko ubu ngubu mfite reason ku buryo I have to. Ikindi cya kabiri, hari umuntu ngira ngo ejo nabibwiye, naramubwiye ngo icyiza cyo kubura, sinzi niba navuga ngo icyiza, namubwiye ikintu nashoboye gukura muri iyi loss, nuko nakuyemo vaccine ko nta mubabaro wundi nzagira urenze uyu. Ndavuga ngo rero kuba Imana yamujyanye sinapfa, ni vaccine yo kuvuga ngo nta kandi gahinda ku isi nshobora kugira umutima wanjye utakwihanganira. Rero ndangiza ndareka wenda n'umutware wanjye, sinzi niba hari icyo ashobora kuvuga gikeya, avuze ko atari bubishobore. Ndashimira Juste ko yankundiye umutware, ndamushimira ko yankundiye famille ndimo ubu ngubu, agakunda ababyeyi bacu, adusigiye big shoes to fill, kuko nta muntu nzi washobora kumara icyo gihanga muri famille, ariko yaraduteguye, yatwubatsemo icyo kintu. Ikintu yakundaga kutubwira buri gihe yakundaga kutubwira ngo in this family failure is not an option. Twese iyo turi gutextinga each other, abana barabizi, turavuga ngo ntabwo ari degree ya success ifite importance, nuko uba successful kuri level wifuza, kandi ukamenya ko there is no any other option in this family. You try and try and try kugeza usucceedings. Ndamushimira ko yandeze neza, yampaye values,
nakuze mbizi ko you cannot date someone that you're not intending to marry. Now I dated one person and I married one person. Kubera ko mfite imyaka mike yarambwiye ngo umuntu utabona muri future yawe, there is no need to have them in your present. Ndabikurana, nzabitoza abana banjye, nzabitoza abana be. Ikindi Justin afite abana bari amazing, yabareze neza, ndabizi ko bazakura neza, babaye abagabo. Ndashimira Imana mudutije ikamuha n'umwanya wo kudutegura. Namwe mbashimira abantu bose baje kudufata mu mugongo, kandi namwe ndabihanganisha kuko ntabwo mwaje kudufata mu mugongo, ahubwo twese turi gufatana mu migongo kubera ko we lost someone he was people's person. Ndabashimiye rero kandi ndamwifuriza gukomeza kunezererwa aho abera bari until we meet again. Barakoze cyane. Muzukuri turabizi rwose ko hano hantu hashushe kandi tubashimiye kwihangana kwanyu gukomeye. Ariko reka nsabe kino kintu kimwe, kubera ukuntu hano hameze hashushe na gahunda zindi zinshi ziri imbere, mbinginge rwose kugira ngo abantu baje kuvuga babe bagufi, babe very brief as possible as they can. Rero twihuta, reka niyegereze Dr. Agena na Dr. Alex bakurikirane bihuta, hanyuma tuje gukurikiza abandi gahunda. Mbinginga rwose kugira ngo dufashe abantu bari hano kugira ngo tuje kurangiza imihango yacu kare. I thank everyone for being patient. I know it's getting warm in this room, but I thank you so much for being patient. And let me request those who are about to speak again to be brief, that way we can redeem time. Murakoze, ntabwo ndi butinde. Thank you so much. I will not take more time. Nta n'impamvu mfite yo gutinda, magambo makuru y'uyu munsi yavuzwe. And I don't have a reason to speak more because the more valuable words that have been spoken. The rest are just addition until the parents arrive. Icyambere nari maze imyaka 28 ndi inshuti ya Justin. I was 28 years being friends with the late Justin. Twahuriye muri kaminuza i Butare twigana imyaka 4. We met in the university. We were colleagues for 4 years. Turangije dukora mu kigo kimwe. Then we work in the same industrial company. Muri 2002 akora ubukwe mbabera parrain. When they were wedding, I was the best man. Ariko parrain utari umunyamujyi utarabafashije byinshi. I was the best man, but I didn't do much to help them. Hanini wenda kwari ukubicaza wa munsi. Ariko nyuma yaho tuza kuba inshuti zikomeye. 2009 niga ndangiza kwiga doctora mu Bubiligi. Dr. Nsenga yavuye Maine cyo gihenda byibuka mu kwezi kwa 9 aza kunshigikira. Ntabwo ndi buje mu mateka kuko mbigiyemo bishobora kuza kunanira. Twaje kumuvuga ibigwi, twaje kuvuga indangagaciro ze, inyungu namukuyeho sizongeye gutindamo. Yanzaniye abana kwiga guhera ku mfura yacu, amaze kumuzana naje gusanga yari strategy yo kudusingira, atangira kumbwira ati standard umwana umwe yizemo ugomba gukora ku buryo nuzakurikiraho nundi arizo azigamo. Biza kurangira n'uyu mukobwa aje niwe wari parrain wabo mu byukuri muri iki gihugu, ariko ntabwo ivyo ngivyo ndi bubitindemo. Icya kabiri, reka mvuge ko ndangagaciro nka zine gusa ndazimentioninga, ntabwo ndi buje mu bisobanuro. Icya mbere, Justin yari umukozi ushobora kureba ukamwigiraho atabikubwiye. Niyo yazaga mu Rwanda kenshi byitwaga ko yaje kuruhuka, ariko ugasanga akora amasaha aruta yacu turi mu mirimo turi muhira. Akitwaza laptop ngo ndanyura kwa runaka, ariko waje ugasanga ari muri cafe yakoze umunsi wose. Yagiraga discipline yo ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo ni apostle wabikomojeho. Yarambwiye ngo mpagarise kurya inyama zitukura cya kindi twita red meat. Biraba birahindutse, nari mbizi ko atakizirya. Ni discipline. Yari afite impano yo gutanga inama, yo gufasha abantu kwiteza imbere. Hari abantu benshi iyo bagize ibyo bageraho muri rusange usanga basa n'abahisha abandi
inzira baciyemo. Uyu muntu yari afite umutima wagutse wo gufasha abandi no kubafata akaboko akabazamura iskariye akakugeza ku kintu runaka. Yari smart mu bitekerezo no ku mubiri, yambaraga neza, yasaga neza, yarasukuye. Ariko nyine nka kwa kundi bakunda kubivuga, Imana nayo si yikunda abadasobanutse, nayikunda abantu basobanutse. Ni ngombwa ko itwara abantu basobanutse. Nitwe nibo bagombaga kuba bari iwacu mu Rwanda. Twari tubategereje, bagombaga kugera mu rugo kuri 15 z'uku kwezi. Ariko Imana yabibonye ukundi, ihitamo kumutwara. Nubwo ari bibi bikabije, ndetse byajaga no gushoboka ko biba bibi kurushaho. Florence yabivuze, mu mezi make ashize bose bari mene n'abana, kandi sinshidikanya ko bagize igihe cyo kugendera mu modoka imwe nk'umuryango. Byajaga gushoboka ko biba bibi kurushaho. Ndizera ko muri kunyumva. Abana bavuze amagambo akomeye numva yankoze ku mutima, ntacyo ndi bubabwire kindi. Nari nateguye kubabwira ko kuba samuragwa w'umuntu ukomeye, ukora, w'intangarugero ni responsibility ikomeye. Ariko babivuze, sindi bubisubiremo kandi sinshidikanya ko bazabyitwaramo neza. Nsenga yari ratuvukanishije n'umuryango wabo wose bagunga, duhereye kwa papa we Mariko. Abari hano barabizi, iyo ababyeyi be babaga bari mu Rwanda, babaga bari iwacu kandi bisanzuye. Diane uvuye kuvuga ko ubukwe yabukoreye iwacu muri corona, ni kwa musaza we, niko tubifashe. Nagira ngo nizeze mama Rafa n'abana ko nubwo tutakiri kumwe na Dr. Nsenga, urugo rwacu amarembo arafunguye, muzaze mwisanzuye. Tuzabafata uko twari dusanzwe tubafata turi kumwe na Dr. Nsenga. Nta kizahinduka kubera ko atakiriho. Navanyemo isomo rikomeye muri uru rufu, ko tugomba kugira igihe cyo kuzajya tuganira no ku rufu mu miryango yacu. Ukicaza abawe, abana n'umugore, ukababwira uti biramutse bigenze bitya muzitegure mutya. Ntawe uzagenda mbere, ariko nabivanyemo isomo rikomeye. Ijambo rya nyuma tuzarivugira mu muryango, mu rugo. Mukomeze mwihangane, Imana ibakomeze bashoboze byose. Yaba kuvuga bidafasha uvuga n'uwumva, wenda byari kuba ngombwa ko tuvuga. Reka mbashimire, iyi niyo therapy nini, kwihanganira testimonies. Iki ni ikintu kinini cyane, kubera ko iyo umuntu avuga abantu bamwumva, barimo guhilinga. Nabonye Dr. Justin yari umuntu w'abantu bose, nari mbizi ariko sinari mbizi bingana gutya. Ariko byanyibukije hari ikintu muri histoire yo mu Rwanda bavugaga ngo Imana ngo yirirwa ahandi gataha mu Rwanda. Numva nubwo tutamunganya n'Imana, ariko yirirwa muri abo bantu wenda ninjye yatahagaho. Byanyibukije n'indi filme nabonye yitwa ngo Love Actually. Ni umuntu wari waranditse indirimbo, ejo bavuze umuntu wanditse indirimbo, noneho iyo ndirimbo iza kuba famous 20 years later. Baza kumuhamagara ahantu yibereye muri camping, atazi bizabaye, baramubwira ati wabaye famous, ati tabara ngwino niwe ugezweho. Araza, ubwo hari abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo gushaka autographs. Nyuma baza gutaha, kubera ko iyo umuntu akomeye abantu babazi yuko byanze bikunze afite abantu biwe bahari. Umuntu basigaranye ni wa mu DJ, uriya muntu w'umuhanga bw'ibyuma, bari abantu bagaragara cyane. Nanjye nari DJ wa Justin yarambere. DJ
niwe vulnerability ziwe ningiyazi yarakunze kuzimbwira n'igihe nanjye muri vulnerability nanjye nabimubwiraga. Ikindi kintu nashaka kuvuga no gusaba imbabazi abantu b'inshuti za Justin n'inshuti zanjye. Abantu b'inshuti za Justin wagira ngo nari namubatwaye, mu by'ukuri niwe wabombotse aza kuri nshi, nanjye ndamukunda. Mu by'ukuri ntabwo tuziranye na Justin mu buryo mwari mumuzimwo, jewe tugiranye ku kwezi kubaye imyaka 11. Namumenye muri 2013 nari muzi hako dutangira kwandikirana, turahuza ikintu twahujije kugira mu byumva abantu b'inshuti zacu, twahujije energy na passion. Ikindi kintu namubonyemo ni ikintu cya authenticity apostle yakivuze, n'ikintu cya social intelligence. Hari igihe umuntu avuga uganira n'abantu bavuga B ndakumva A, cyangwa se akumva B ntoya, cyangwa avuga B ntoya akumva B nini, kasanga hariho compatibility. So izo nshuti zanjye rero n'inshuti za Justin babwire ko ntabwo nari namubatwaye, ahubwo nuko yaza bafasha. Nari mfite energy nini usanga iruhukira kuri Justin. Ikindi nashaka kuvuga cya kabiri babivuze uzindangagaciro cyane, reka ndeke kubivuga. Ikintu namukunzeho cyane attractinze ni affirmation ku bana biwe. I was curious, umugabo w'umunyafrika ufite relationship n'abana mu buryo buri soft, akambwira umwana we umwe akamuvuga atari ibintu byo kubraginga, ibintu bisa n'ibintu biri very deep. Ambwira Rafa, akamubwira Shalome, akamubwira Rachel. Cyane Diane yagiye kumubwira mbere ntaranamenya na famille yiwe cyane. Yambwiraga Diane cyane, icyo bintu nabyo biranampressinga, numva harimo ibintu bya kuafaminga abantu. Namubwiraga blague yuko papa numvise mvuga neza azi ko nsinziriye deep, abwira abandi bagabataka akantu kazavamo akagabo, ariko we kugira ngo abivuge gutyo byaranshimishije cyane, numva biratractinga kuri Justin. Justin ikintu narangirizaho rero mvuze kuri icyo kintu cy'indangagaciro, nabonaga azi living. Hari umwarimu witwa Tony Booth yarakunda kuvuga ngo values are of a good value if are lived. Ati indangagaciro zifite agaciro iyo zikoresha. Ubundi indangagaciro mu by'ukuri ni nka cement y'ubukristo. Nigeze kumva apostle avuga ku bintu by'igitabo cy'abaroma, ukuntu cyagize influence ku bazungu. Ati cyose cyari gikubiyemo ibintu by'amalaws yo kutabesha, ibintu by'amalaws ya authenticity. Icyo kintu nicyo Justin yari afite. Ntabwo mvuga ku by'ubukristo, ndavuga kuri iyo cement, gitanda cy'ubukristo cyangwa cement y'ubukristo. Naho ngaho niho foundation y'ubukristo bubera. Justin yadusize mu buryo bukomeye. Abana banje barambaje testi wapfushe abantu benshi, ejo bundi hari mushiki wawe mayimayi zishe, ati ntabwo turakubona babaye bingana gutya. Ikintu nakuyemo ntabwo nabashubije, sanga ubundi kuvukana ntabwo ari amaraso gusa, ubundi kuvukana cyane ni relationships. Navuye iwacu mfite 14 years, abantu nagiye mpfusha urumva nta relationship twari dufitanye nabo. Ariko Justin nubwo tutari tuvukana, twagiranye relationship is so deep. Twari dusanga abantu barimo gushamura, niko babyita, muri 11 years. So deep twavugana twice a day. Kandi ibintu byose biri byubaka, bitekereza bigger project, ibintu bavuze ejo bya entrepreneurship. Hari igihe kubera ko bijye bavuga ngo sky is the limit, Justin ntabwo yagiraga sky is the limit. Tugeze kugenda amubwira ngo tujye kureba ahantu twakora concession y'ibintu bya oil business, tujye kureba aba CEO, turi muri boardroom nabo hanga muri kino gihugu. Ndamureba umuhungu kuri mugono nanje ku runundu, twaje mu bintu bya oil business. Hari n'ibintu twagiye tuganira byo gukora ibindi bijya mwumvise bya Sudan, ngiye twarimo kubikorana. Nagiye mu Nile River njya kureba ukuntu twazitana amazi Juba.
hari n'ibindi byinshi twatekerezaga no kwiga ibyo byose twifashijwemo n'abandi niho twagendaga tugenda n'inama, you have to do this, you have to do this. Justin yadusigiye ikintu kinini tutazoshobora gufilinga. Icyo nabwira famiye ye kandi ndabashimira for your trust, kuba mwaranyakiriye n'umuryango wanjye mu rugo rwanyu, kandi kuba ibi byabaye biba muri ubu buryo. Nshaka kubabwira yuko abantu bagiye bavuga ngo ntacyo muzaba. Ubundi iyo dupfusha umuntu ntabwo ari ukubera economic loss, ahubwo is a love na friendship abantu baba batakaje. Iyo love ya Justin yabagiriraga, it will live forever. Your friendship yabagiriraga, it will live forever. You lose a companion, you lose someone you laugh with, ariko icyo kintu yakoze cya legacy kigumane namwe. Shimira Violet n'uri DJ wa Florence, kuba warabayeho from minute one, ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Reka sabe madame niba ari ikintu yakongeraho. Merci. Ndavuga ibi bintu byabaye, natwe twapfushije papa muri iyi situation. Nari mfite 14, bagakunze inama niba rwangana kuko arafa. Byankuruye iyo disike yose kuba bibaye. Ndeba aho tusigaye, ariko mama yarahagaze, nibyo narimo kuvuga, niyo mpamvu naje. Mama yarahagaze mu rugo, atubera papa, atubera mama. Florence ndabizi Imana yabyemeye kubiba. Imana izagufasha, nawe uzahagarara, uzaba Florence, uzaba Juste. Nta mashaka tubifitemo. Hari verse muri Psalm ivuga muri 68:6, nise wifubye akaba umuvugizi wawe, akazaza kuba umuvugizi wawe. Ntabwo batubifitemo. Ibi byanyibukije kandi Juste yari inkingi si muri famiye yiwe gusa, yari inkingi mu bantu benshi, mu nsinda nyinshi twese tuzi. Muri famiye yacu bagendaga bavuga ati ukuntu gisokuru wacu Gisaro apfuye n'aba papa, iyo emptiness yahabaye, ariko twongeye kandi tubaho, nta mashaka namwe muzabaho. Rero ndashima ko mwatwemereye gusharinga Justin natwe. Justin ntiyari inshuti ya Alex gusa, yamakinze sure ko nanjye n'abana tuba inshuti. Bamwita Uncle Justin. Iyo telefone yavugaga, ari igihe arimo kwandika igitabo, telefone ivuga ahandi, ati make sure, ngabwira abantu, make sure if is Uncle Justin calling, make sure you take the phone to daddy. Kuva le premier, ubuzima bwacu never been the same again. Niyo numvishe ikintu kivuga inshuti kurutira umuvandimwe, ubu nyine nibwo nabyumvishe bwa mbere mu buzima bwanjye. Abantu bose twese dutanga ama promises ngo tuzahaba, tujye dutanga ama promises dukora. Natwe twakuze dufite ama promise yabo tuvukana, ariko nibakiya twabonye. Ndabasabye abantu twese, it shouldn't be an empty promise. If you make a promise, tubikore. Tuahere Florence na Diane na Shalom.
na Rafa na Rachel ababyeyi babo. barakoze cyane murashobora kucyana ndagira ngo sinzi ko hari umuntu tuniganye ijambo muri aba ngaba. Reka mpamagare famiye y'abagunga baze bihuta kandi badufashe bavuge bihuta. Famiye y'abagunga